Thank you so much. I request the next contestant, Shweta Rathod, to please come forward. Shweta Rathod. Yes, Shweta, what are you wearing? Please explain to everyone. Ma'am, firstly I say food is Brahma, taste is Vishnu, and digestion is a divine process. Then, when food consumed with satisfaction, food consumed with devotions, it lead to satisfaction and nourishment. And I am wearing मराठी कम्फर्टेबल आहे मी मराठी कम्फर्टेबल आहे तर मी मराठीत बोलणार. मी पहिले तर कॅरेट यूज केला आहे. ते मॅग्नेशियमनी रिच आहे, कॅलरीजनी लो आहे आणि फायबरनी रिच आहे. त्याच्यामुळे जे वेट लॉससाठी यूज करतात त्यांना, तर त्याच्यामध्ये ते वेट लॉससाठी यूज केले जाते. त्याच्यात पण वर्क होते आणि वेट गेनसाठी त्याच्यासोबत जर आपण काकडी खाल्ली ते फार छान असते. आणि ग्लोईंग स्किन, मी खाते तर माझी स्किन ग्लो आहे. दॅट्स वाय मी कॅरेट यूज केला. ते मी मखाने याच्यासाठी यूज केले कारण की आम्ही आहे हॉस्टेलियर. बेस्ट स्नॅक्स जर हेल्दी स्नॅक्स कोणी म्हटलं तर ते आहे मखाने. मी घीमध्ये रोस्ट करून मखान्यामध्ये थोडंसं लिटिल बिट चॅट पावडर वगैरे म्हणजे टाकून खाते. हे बेस्ट स्नॅक्स आहे आणि हेल्दी पण आहे, प्रोटीननी रिच आहे. ते मी कारले याच्यासाठी यूज केले कारण की माझी मम्मी खूप छान कारले बनवते आणि मला आवडतात. हे स्टमकसाठी चांगलं आहे आणि स्किनसाठी पण बेस्ट आहे. प्रोटीन तर ऑब्व्हियसली छानच आहे याच्यामध्ये. ते मी यूज केला आहे. आणखीन एवढंच मला वाटतं मी यूज केलं आणि माझी स्माईल यूज केली मी रॅम्प ऑफ बेस्ट देण्यासाठी. दॅट्स वाय. थँक्यू. अँड व्हॉट हेडवेअर यू आर यूजिंग? ओ, ही चवळीची शेंग आहे. ते मी फक्त क्राऊनसाठी यूज केली पण याच्यामध्ये प्रोटीन बेस्ट आहे, मॅग्नेशियम आहे आणि हे आपलं बोन स्ट्रॉंग ठेवण्यासाठी फॉस्फरस पण एक फंक्शन याच्यामध्ये वर्क करते. आणि त्याच्यावर मी फ्लावर्स लावले, गोबीचे फूल लावले आहे. एक ते छान दिसते त्याच्यामुळे आणि गोबी मला आवडते त्याच्यामुळे पण, आणि गोबीचे खूप फायदे आहे त्याच्यामुळे पण लावले. त्याच्यामध्ये प्रोटीन रिच आहे, फायबर रिच आहे. दॅट्स वाय आय एम युजिंग दिस. थँक्यू. So much. She is really very well informed about the various vegetables. So that is very good. We request Ms. Shravani Karnakale to please come forward. Good afternoon, everyone. I'm Shravani Karnakale and I'm representing the beautiful blend of nutrition and fashion, because what we eat not only nourishes our body but it also inspires creativity and confidence. So today my jewelry is completely handmade using makhana, cashew nut, cashews, almonds and carrots. So each elements of my jewelry represents something powerful, which is like makhana, rich in protein and antioxidant. Like makhana, rich in proteins and antioxidant, it keeps our skin healthy and our body energetic. And the next is almonds and cashews, which is the source of fats, which boost our brain power and gives our natural radiance. And then next is carrots, which is full of vitamin E, which is perfect for vision and healthy skin. So through my look, I want to share that fashion and fitness go hand in hand. So basically, thank you. Thank you so much. Let's give her a big round of applause. I request all the participants to please stick to the time limit. 2 minutes का time है और आपको you just have to talk about the nutritional value about whatever you're wearing. I request the next participant to please come forward. Priya Singh.
in one walk. A very good afternoon to one and all present here. Myself, Priya Singh, and I am from BSc third year. As you can see, I am wearing garlic pendant and beetroot and garlic bracelet. So, garlic is the tiny clove but with mighty power. It boosts immunity, also helps in digestion. And beetroot helps in blood circulation and glow. At last, I just want to say, thoda sa beetroot ka glow and thoda sa garlic ka power, that's my secret show. Thank you. That was wonderful, Priya. Thank you so much. I request the next participant, Darshna Puhike, to please come forward. Hello everyone, myself Darshna and I am representing beetroot today. So everyone knows about beetroot, right? So beetroot contains so much fiber and according to us we know for the, especially for girls, we use for skincare, right? We can use it for our skin and it have antioxidants that make our skin glow and bright like a fresh rose, right? So it also helps in digestion and in cell growth. It also helps in cell growth and lowering our blood pressure. So it's also good for our heart health. So stay healthy and stay happy. Thank you. Thank you, Darshna. And I think we all know that when we didn't have cosmetics and all, beetroot juice was used by women as a lipstick, to redden their lips and look beautiful. The next okay, this is okay. So now we have a third round, which is talent round. First, Mohini Karhade. Please come on stage. So we're all waiting for the contestants to show us their talent, maybe singing, dancing, magic, poetry. So देखते हैं what Mohini has in store for us. Hello ma'am again. I can dance. You have to present song पाहिजे की असंच dance? Music now. ठीक आहे. पंजाबी सॉन्ग प्ले कर सकते हैं आप प्लीज प्ले I also request the other participants to be ready if they want some particular songs. So is Mohini ready with her? Okay, Mohini needs some time. Till then we invite Shweta to please come forward. Shweta Rathod. Please आइए. जब तक मोहिनी अपना गाना रेडी रख ले, प्लीज कम श्वेता. So आप क्या टैलेंट पेश करने वाले हैं हमारे लिए? वैसे तो मुझे डांस भी आता है, स्पीच भी आता है, डिबेट भी आता है, ऑलराउंडर है, लेकिन मैं हाँ कर देती. मैम मेरी एक पोएम है, पब्लिश हुई है, मैं वही बताना चाहूँगी. विद्येसाठी आले मी माझा देश सोडून, सांगा मी झोपू कशी, गरिबीच्या अग्नीने मजला झाडीले, शब्दरूपी विद्येने मला सांभाळिले. हो गरिबीच्या अग्नीने
मजला जाईले शब्दरूपी विद्येने मला सांभाळिले मीच आहे माझा साथी माझे जीवन माझ्या हाती अर्थ कुणाला देऊ कशाला दुःख माझ्या पाशी दुःख हे सागरून मनात माझ्या वाई विद्येसाठी आले मी माझा देश सोडून सांग मी झोपू कशी भूक मला लागताना मन माझे रडते मन माझे रडताना भूक माझी हरते विद्येसाठी आले मी माझा देश सोडून सांग मी झोपू कशी रक्षाबंधन असताना एक भावाची आठवण राखी मी बांधू कुणाला एकच विचारे विद्येसाठी आले मी माझा देश सोडून सांग मी झोपू कशी आठवणही येताना अश्रू हे वाही विद्येसाठी आले मी घरबार सोडून सांग मी झोपू कशी सांग मी झोपू कशी थँक्यू So I hope Mohini is ready with her dance number. I request Mohini to please come forward. So this is participant number 1, Mohini. Okay. Thank you, Mohini. I request the next contestant to please come forward for the talent round. That is, please, Shravani Karhanake. Please come forward. श्रावणी क्या टैलेंट दिखाने वाले हो आज? Please, can we have a music? That was a wonderful performance, a very beautiful combination of classical as well as modern dance. I invite the next participant to please come forward, Priya Singh. Priya Singh. We have one more contestant who's going to dance for us. कहीं जावे बरफी बड़ी तलवार कहीं जावे लगे पीड़ा सूट विच बस तौल भर गई मोर चांदी दा बत्ती मोर पार कहीं जावे सिक्के दा मुट्ठा विच चलना के आ थोड़ा चलना तेरी सुन के
That was simply amazing, Priya. Talent भी, energy भी, style भी, full package. तो थोड़ा आप लोग भी शेक इट करो प्रिया के लिए, थोड़ा सा अपने हाथ को शेक करके क्या थैंक यू सो मच. I now request the last Darshna Kuhige, who is the final contestant for the Diet Princess competition. Please come forward. What are you going to be? You're going to be singing? थैंक यू सो मच फॉर द लवली सॉन्ग. ऑनेस्टली जब सब साथ रहेंगे तभी जिंदगी सुहाना हो सकता है ना. आई वुड लाइक टू आस्क वन ऑफ द गर्ल्स सिटिंग हियर कि ये कौन से पिक्चर का गाना था, क्योंकि ये काफी पुराना 80s का मूवी है. किसी को पता है? नहीं? आई थॉट एज मच. मैं स्टूडेंट से पूछ रही थी. सो आई थिंक विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डाइट प्रिंसेस कॉन्टेस्ट, एंड आई एम श्योर हम लोग सब वी आर ऑल वेटिंग
ये बहुत बड़ा सवाल है कि कौन बनने वाला है, हु इज गोइंग टू बी द विनर, हु इज गोइंग टू बी द डाइट प्रिंसेस. पर थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा बिकॉज नाउ कमिंग अप इज द नेक्स्ट कॉन्टेस्ट दैट इज द डाइट प्रिंस. Thank you very much. Moderators, Dr. Shantala Bhoy and Dr. Nikita Rao. Please, you can take your seat. Now I invite the next judges. Huh? Yes, yes. Now the next session is Diet Prince. The moderators are Dr. Parul Sauji and Snehal Fulare. And the judges are Mrs. Madhumita Gubre and Sanjana Deshmukh. Please. Shvetali is there? Shvetali is not there. You please be here. You should know that your judges also, Mrs. Madhumita Gubre, she is a iconic lady and she is a Mrs. 2017. Mrs. India 2017, sorry. So give her a big hand. It's a very graceful personality is with us. And second is Mrs. Sanjana Deshmukh. She's also, can you please, she is leading an institution also and she is in the leader of a politics also. Thank you very much. So, as you know, there are 3 rounds. First round is the main fashion round. Second is they have to answer the questions, and third is the talent round. So I'll give the mic to Dr. Parul Sauji. Dr. Parul Sauji, let me introduce her. She's a very vibrant personality of our Nagpur Vijaya Society. She's a gynecologist. And Dr. Mrs. Snehal Fulare, she's having Cloud Kitchen. So, boutique. So welcome her, welcome them. Thank you, Sushma ma'am. So beginning with this second round, which is for the Prince Diet Prince. So we'll begin with our first participant, that is Nanit Sanghani. Can we please have the music? This is round 1. Second participant is Rudra. Please come forward. Rudra. Can we have the second participant, Rudra, here? Next participant is Yuvansh. Three participants with three different genres, the way they presented their ramp walk. Very entertaining, I must say. Coming to our round 2, where the participants would be walking and telling the nutritional value of whatever they are using as a prop. So we'll be welcoming our first participant, that is Nanit Sanghani.
know that you are using very beautiful leaves and everything. So please tell the judges that why and what is the nutritional value of whatever you have put. First of all, thank you for the compliment. It means a lot. My name is Manoj Sangani, and today I am representing leaf vegetables, which are considered very healthy for your bodies, as it gives vitamins, proteins, and many other minerals that are required for the nutrition. Thank you so much. Can you please tell me which vegetable is this? I guess it's called red spinach. Red spinach. Okay. I don't have what I'm holding. Yeah, that's okay. That's okay. Okay. That's it. Yeah, that's fine. That's fine. Okay, a huge round of applause for our participants. Thank you. Thank you. The next participant is Rudra. Please come forward. I think prop में आपने चुनरी ली है, but I think your body in itself is a prop for you. So you can please tell us the nutritional value for this. Thank you. First of all, there is no shortcut for physique like this. You have to train for years to make a physique like this. You have to take a perfect diet, you have to follow the perfect nutrition, and you have to first of all be consistent and be in discipline. This is all it takes to make a physique like this. Thank you. Thank you so much, Rudra. And I think consistency is the key. Now there is a crazy market of whey proteins and all that packet protein, but I prefer to fulfill your protein intake from daily sources, dairy products, and we have plant protein and all. So please complete your protein requirement from that only, because whey protein can harm your stomach and kidneys. Thank you. Thank you so much. And I think as gynecologists, we keep seeing people who keep taking these proteins suffering from male infertility also. So yes, a very important message is that please don't consume this whey protein which is available in the market. Coming to our third participant. The third participant is Yugansh. We love the armband which you are wearing, and if you really used it well, so can you please tell us the nutritional value of whatever you are using and what all is it? So first of all, the entire outfit resembles with the tribal chief theme, and what I'm wearing is it's a bottle gourd and papaya. So basically, bottle gourd helps to aid digestion and other things. It is having a lot of fibers and nutrients, and it is rich in vitamin A and C. So it helps us to for the overall condition of our body. And I was promoting papaya when I came earlier because it is having beta carotene as the main nutrient in it, which aids your digestion at the most. And because I am the person who have been through all this weight issues, because I was 140 kgs earlier, but I have lost it and now I'm at 100 kgs. So in that whole journey, these two are the main things which have helped me a lot. Drinking their juice helped me in everything to gain, to lose entirely the weight. So that's why I'm promoting these two things, and that's all from my side, I guess. Thank you so much, Yugansh, and it's really commendable. Can we have a huge round of applause for him? From 140 to 100, by whatever he has been doing, really commendable. Hats off to you. Keep up the journey. So coming to the third round, that's the talent round. So is our first participant ready? So we welcome Namit Sanghani for his first round, the third round, that's the talent round.
meanwhile he is getting his song ready, do you want the second person to perform first? Rudra, the second participant, are you ready with your talent round? A huge round of applause for our first participant. Coming to the second one, Rudra. Okay. Third participant is Yugansh. Yugansh. Can we have Yugansh for the talent round, please? युगांश, आप हमारे लिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं? डांस या गाना? About tomorrow, sending from a rocking boat. I just might stay afloat. I hope you hope someone gonna take me home. Someone gonna rest my soul. I need to know. Thank you. That was really nice. So here we are done with our Diet Prince round also. Over to Sushma ma'am. Okay, thank you, Dr. Parul and Dr. Snehal. So, please occupy the seat in the dais. Now we'll have a third member, Diet Queen. So, our moderators are Dr. Swati Sada, Dr.
Vaishali Varadkar. Dr. Swati Sada is a really brilliant gynecologist from Nagpur Vijaya Society, and Dr. Vaishali Varadkar also a very experienced gynecologist, and they are going to moderate this session. The judges, I invite the judges. Can you just be there because you have to crown your participants. So judges are Mrs. Mehak Rangunwala and Dr. Shivani Mane. So today a very beautiful dermatologist is with us, and we are going to take some tips from her. And Mrs. Mehak Rangunwala also is also having very good followers are there, and she is doing very nice things in society. Thank you very much. नहीं अभी मत चार्जिंग करने नहीं मैं बता देता हूँ मैंने बंद किया कैमरे से चालू था 2% So हो चुका है ये देखो you can start. सबसे बड़ा था What is the list? Yeah, thank you so much, Sushma ma'am. And we welcome the judges for today, all the dignitaries on the days, off the days. आप लोगों को पता है, all the respected teachers हैं, staff है, ladies and gentlemen, boys and girls. मैं और वैशाली मैम वहाँ बैठे थे, दोनों भी राउंड देख रहे थे. The beautiful prince had come and all the girls had come. तो बैठे बैठे मैंने पूछा चांद से, Dear friends, कोई तो पूछो क्या? मैंने पूछा चांद से, चांद ने कहा, Don't disturb me, I am busy. So dear friends, मैंने चांद से फिर पूछा. फिर मैंने चांद से पूछा कि चांद जवाब तो देना पड़ेगा. फिर मैंने चांद से पूछा. मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं इतनी ऑडियंस हसीन. तो चांद ने कहा नहीं नहीं. और फिर राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू ऑल वंडरफुल ऑडियंस. यहाँ पर बैठकर सबको इतना आप लोग मोटिवेट कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए एक जोरदार तालियां. सो लेट अस बिगिन. तो चलिए अब मुड़ते हैं हमारे क्वींस राउंड की तरफ, द डाइट क्वींस. और आज करवा चौथ के दिन क्वींस लेकर आ रही है अपना डाइट एंड न्यूट्रिशन वैल्यू. और मैं वैशाली मैम से इनवाइट करूंगी कि आपको क्वींस के लिए इनवाइट करते हैं. So we are starting with the diet queen, and I think you all are waiting, desperately waiting to see them. As you all are aware, we are having 3 rounds. So the first round is the costume round, talent, and I'll call the first diet queen contestant, Sharyu Deshmukh. Huge round of applause for her. Vandana Gavande. Vandana Gavande, can you please come? संडे हो गया मंडे. हमारे अगली कंटेस्टेंट है चंद्रश्री हाकमोड़े. जोरदार तालियों के बीच में चलिए बुलाते हैं चंद्रश्री. हमारे लिए लेकर आई है चंद्रश्री. Second round.
राउंड में सभी क्वींस को बताना है कि जो भी उन्होंने अटायर लिया है या फिर जो भी रिप्रेजेंट कर रही है उसके बारे में आपको बताना है, न्यूट्रिशन वैल्यू बतानी है। तो चलिए पहले कंटेस्टेंट को बुलाते हैं, शरयू देशमुख। हेलो, आई एम डॉक्टर शरयू देशमुख फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। मैंने गाउन पहना है वो स्पेशली ऑर्किड फ्लावर्स का है, जो ब्रेन के लिए उसमें जो एरोमा है वो अच्छा है। दूसरा मैंने माला पहनी है मखीने की, जो 45 प्लस फीमेल्स है, तो उन्होंने अगर रोज एक मखाना खाते हैं तो बोन डेंसिटी के लिए अच्छा है। दूसरा, एज अ नेचुरोपैथिस्ट मैं सजेस्ट करूंगी कि जो अपना नेचुरल डाइट रहता है, बी नेचुरल एंड कनेक्ट विथ नेचुरोपैथी। तो मॉर्निंग का जो अपना रूटीन रहता है, तो 5 ग्लास अगर वाटर लेते हो, देन आफ्टर ब्रशिंग वही वमन करके पानी निकाला तो आपका एसिड लेवल बैलेंस रहेगा, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। देन लेमन वाटर पीना है। उसके बाद नाश्ता जो आप नेचुरल इसमें स्प्राउटेड प्रीफर करूँगी। उसके बाद 12:30 या 1 बजे आपका लंच होना चाहिए, उसमें दाल चावल सब्जी सभी आए। और चाय का जो इंटेक है वो कम करें लेडीज तो बेटर। देन 2 लंच और डिनर के बीच 1 नाश्ता और 1 चाय। देन साउंड स्लीप के लिए म्यूजिक सुनना अच्छा है, जो ब्रेन के लिए भी स्टिमुलेट करेगा और आपका लाइफ भी हेल्दी बनाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. I think you completed the whole thing, balanced diet. फॉलो करें। आज मैंने ये चार्ट लगाया था अपने कॉरिडोर में। ये सादी डाइट है जो हर लेडीज जेंट्स फॉलो कर सकते, और उसे नेचुरल भी लिखेंगे और नेचुरल लाइफ से नेचुरोपैथी यूज करेंगे एज कंपेयर टू अदर पैथी। Thank you so much. Next contestant, Vandana Gawande. नमस्कार मॅम, मी वंदना गावंडे बोलते आहे फ्रॉम देशमुख हॉस्पिटल. मॅम, मी प्रोटीन्सला प्रिफर करत आहे. तर मी जे घातलेले आहे ते सोयाबीन आणि पीनट्स आहे. तर सोयाबीनमध्ये इसोफ्लेविन नावाचं जे इस्ट्रोजन आहे ते मेनोपॉझलमध्ये आपल्या हार्ट फ्लॅशेस जे येतात ते त्याला कंट्रोल करतात आणि म्हणजे जे बॅलन्स ठेवतात आपल्या शरीरातली जे हे असतं. सॉरी थोडंसं अटकते आहे, पण आणि हे जे मूग लावलेले आहे, मी जे डायट थाळी असते त्यात मुगाचं त्याला अंकुरित जे करतात आणि अंकुरित केल्यानंतर त्याचं जे प्रोटीन्स आहे ते खूप प्रमाणात वाढलं जातं. आणि अंडा तर आपण आठवड्यातून 2दा घ्यायलाच पाहिजे, जे नॉनव्हेज आणि खातात ते. आणि जर जे नॉनव्हेज नाही खात त्यांनी प्रोटीनसाठी आपल्याला अंकुरित धान्य घ्यायला पाहिजे असं मला वाटतं. आणि सर्वांनी हे आपल्या शरीरासाठी आवश्यक आहे, त्यामुळं बॅलन्स म्हणजे जे याचं आहे अंकुरित धान्य ते आपल्या जेवणात ठेवायला पाहिजे. धन्यवाद वंदना, हाय प्रोटीन डाएट बद्दल छान माहिती दिली त्याबद्दल. अगले कंटेस्टेंट को बुलाते हैं, चंद्रश्री हाथमोड़े। म्यूजिक प्लीज। रोक टोक कहते हैं लोग पर मुंह सामने जानू, निश्चर है। हॅलो, मी चंद्रश्री हातमोडे, देशमुख हॉस्पिटल स्टाफ. मी मखाने हे याची ज्वेलरी घातलेली आहे
हे आपल्यासाठी उपयोगी म्हणजे शरीराला उपयोगी आहे. अँटीऑक्सिडंट आणि कॅल्शियम आहे याच्यामध्ये. आणि ही व्हेजिटेरियन भाजी लाल रक्ताचा वेग निर्माण करतो आपल्या शरीराला. थँक्यू. We will move to the third round now. First contestant, Sharyu Deshmukh. टैलेंट राउंड के लिए बुलाते हैं शरीर देशमुख. जोरदार तालियों के बीच में आप सभी की तालियों के परफॉर्म करना. ओके. बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया. बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस शरीर मैम. अपनी जो नेक्स्ट कंटेस्टेंट है वो है वंदना गावंडे. लेट्स वेलकम वंदना गावंडे. म्यूजिक प्लीज. मॅम मी एक गाणं म्हणते. आनंद या जीवनाचा सुगंधा परी दरवळावा. आनंद या जीवनाचा सुगंधा परी दरवळावा. पाव्यातल्या सूरजेसा ओठातून ओघळावा. आनंद या जीवनाचा सुगंधा परी दरवळावा. जिजुनी स्वतः चंदनाने दुसऱ्यास मधुगंध द्यावा. जिजुनी स्वतः चंदनाने दुसऱ्यास मधुगंध द्यावा. जीवनात या जीवनाचा आरंभ हा समजावा. आनंद या जीवनाचा सुगंधा परी
the day, Chandrashri Hathmode. Chandrashri Hathmode, music please.